Well, clearly what's happening in France right now is absolutely terrifying the European Union establishment, because we've seen a very dramatic development, that being that Marine Le Pen, initially we thought she wouldn't be able to stand for the French presidency. It seems after her appeal, she now intends to stand. And indeed, it goes further. Le Pen's still saying that she's innocent, that she'll appeal again. But broadly, this means that Marine Le Pen, it seems, will be a presidential candidate in France, and that as her appeal is examined, she could campaign without an electronic tag, which was some of the fear that she'd be heavily restricted with a tag. Now, of course, this is a European Union where France reduced to not even being able to block an EU deal. So the Mercosur deal that is pretty much unanimously opposed in France. Farmers fearing they're going to be wiped out by this deal. France against this deal, steadfastly against this deal, but unable to veto it. So that is the modern European Union in action. What sort of democracy do you live in if your government, your president, oppose an EU deal that they can't stop being forced upon your country? But in terms of Marine Le Pen becoming the next French president, just look at what the EU have been doing here. They are preparing to ram through their budget before the French presidential elections, April 2027, fearing that Le Pen will win, fearing that she will oppose this proposed 2 trillion euro budget. And you can see clearly the intention here to ram this through, to fast track this all through before Marine Le Pen can come in potentially as the next French president and block it. And you've seen similar opposition to this budget from the likes of Germany. You can see they've been talking about wanting 400 billion euros taken off, cut from this 2 trillion euro budget, 2028-2034 budget, because of course this would mean a huge increase in German contributions. The current EU budget was 1.3 trillion. They now want to push it up to 2 trillion. And even if Germany had their way and got that 400 billion euro cut, the budget would still grow by 27%. Germany would be contributing over 50 billion euros per year. And with the UK cash cow out the door, it clearly ramps up pressure on the likes of German Chancellor Friedrich Merz, who isn't exactly popular in Germany right now. But also, even Macron and his allies realise what a terrible look this would be if France had to greatly increase their contributions to the EU budget. The big idea from Macron seems to be to find, and remember, we were told the EU was all about trade, weren't we? Is to find new EU-wide taxes to fund a 2 trillion euro budget, fearing that if France's contributions massively increase, as Germany's are set to, then that would, of course, help the Eurosceptic National Rally. Now, in terms of what the Le Pen National Rally position would be, just listen to Jordan Bardella, because Jordan Bardella would have been the presidential candidate had Le Pen been blocked. He's actually seen as being less Eurosceptic than Le Pen, and even he was opposing the EU budget. He was actually talking about France halving their contribution to the EU budget. Et donc concrètement, comment ça se passe demain si vous êtes élu, vous vous rendez à Bruxelles, vous tapez du poing sur la table et vous dites non, en fait on va pas payer, vous arrêtez le paiement parce que ce sera tout négocié, il y a 27 pays, c'est long, le gouvernement français il se bat aussi pour réduire cette contribution, donc comment ça se passe? Vous allez au clash en fait. Vous savez, l'Union européenne c'est une très grande copropriété. Bon, il se trouve que la France a un des appartements les plus grands, avec une des terrasses les plus spacieuses et le plus grand nombre de places de parking. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la France, l'Allemagne, le plus gros, on n'en est pas très loin. On en est juste derrière, et notre souhait, c'est évidemment que la France puisse, dans la décennie qui vient, devenir la première économie européenne. On en reparlera. Mais la France n'est plus capable aujourd'hui de défendre ses intérêts sur la scène européenne. On l'a vu sur l'énergie.
Grâce au nucléaire, la France devrait pouvoir bénéficier de l'électricité la moins chère et la plus décarbonée d'Europe. Comment je fais très concrètement? L'Allemagne, par exemple, puisqu'on parle de l'énergie, puis ensuite on rentrera dans le débat sur le budget. L'Allemagne permet à ses gros industriels de bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Vous voyez, dans l'Europe, je vais répondre sur la contribution. Dans l'Europe, vous avez des pays qui, par exemple, à l'Est, ont des niveaux de salaire beaucoup plus faibles et donc bénéficient de ce qui est pour eux un avantage comparatif sur l'industrie et sur l'économie notamment. Nous souhaitons demain, et c'est la raison pour laquelle nous effectuerons notre premier déplacement à Bruxelles, que la France puisse, elle aussi, bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Et donc, nous permettrons à la France de retrouver un tarif national de l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on sort du marché européen. La France exporte de l'énergie, et elle en exporte notamment à l'Allemagne. Et donc, la France continuera d'exporter de l'énergie. Elle continuera de vendre son énergie à des pays avec lesquels elle a des relations économiques. Mais elle permettra aux familles françaises ou aux entreprises françaises, aux startups qui vont investir dans l'intelligence artificielle, de bénéficier d'une électricité massive, décarbonée et parmi la moins chère d'Europe, parce que nous souhaitons refaire de la France un paradis énergétique. Je vous réponds, pardon, j'ai un peu divagué, mais c'était important. Sur le budget, nous irons négocier. Comme l'ont fait l'Allemagne et comme l'ont fait les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas. Mais nous ferons ces ajustements. Et nous les ferons aussi a posteriori. Et donc, nous irons voir la présidente de la Commission européenne et nous lui dirons que parce que la France est un pays qui contribue plus qu'elle ne reçoit de la part de l'Union européenne, on donne chaque année, en fonction des droits de douane, environ une trentaine de milliards d'euros, on en récupère 15. Que non seulement la France récupérera un certain nombre d'avantages comparatifs, je l'ai dit sur le prix de l'électricité, mais qu'elle baissera sa contribution, parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, madame. On demande aux Français de faire des efforts. Et quand, en temps de crise, on dit aux Français qu'on va augmenter le budget de l'Union européenne de 80%, qu'on va augmenter son budget de fonctionnement de manière considérable en augmentant, par exemple, le budget de jet privé des commissaires européens de 50%. Vous croyez pas que ça choque? Vous croyez pas que ça indigne des millions de Français à qui on vient tous les jours demander des efforts? Donc, nous ferons ces économies nécessaires. Nous rendrons aux Français leur argent. Et parce que la France a vocation à se faire respecter et à défendre ses intérêts, d'abord sur la scène européenne et dans cette copropriété qui est aujourd'hui cette coopération de pays européens, eh bien, nous négocierons une baisse de la contribution de la France, comme ont su le faire les Allemands ou les Pays-Bas. On n'est pas plus bête, et je crois qu'on est même aussi intelligent que nos partenaires européens. And so, on top of that, further examples in France of the establishment of Macron and his allies. It's described there as making France Le Pen-proof before the 2027 election. That's very democratic, isn't it? Essentially, putting Macron loyalists in critical positions to stop the National Rally from executing what's described as its populist agenda. Again, that's a great respect for democracy, isn't it? So even if you win the election, we'll appoint people who then try and stop your agenda. You can see the quote there. He, Macron, is worried about the dangers ahead and wants to shore up his legacy. And a French ambassador speaking to Politico saying, everything will be sewn up before the presidential election in May 2027. As I said, how's that for democracy? And just to give you one example of what has been going on in France, a Macron ally, indeed a former chief of staff, will now head up the Bank of France. How that can happen, I do not know, but that shows you what is going on in France at the moment. And why is there such a big fear of Le Pen winning? Well, it's because the establishment can see the same polls we can all see. They are very, very consistent. They show that in the first round of the French presidential election, Le Pen is absolutely miles ahead of any other candidate. Now, because no candidate is likely to get over 50% in the first round, that would mean a second round. You can see there Mélenchon in third on 16%. You can see if those two got through, if it was Le Pen versus Mélenchon of the left, you can see Le Pen would win with over 67% of the vote, according to that polling currently. But what's important to note here is no matter who Le Pen takes on, any of the current likely candidates matched up against her in a second round runoff, Le Pen beats them all. And that is why you're seeing this establishment panic in Brussels and indeed in Paris. So that shows you the reality of what is going on in France ahead of what is going to be, I suspect,
a very, very dramatic French presidential election. As ever, guys, if you enjoyed the video, if you found it informative and helpful, please do whack this video a quick thumbs up. And of course, as ever, cheers for watching.